Run it back. And welcome my English channel. This is Teacher Kabada YouTube English channel. So before I'm coming to present lesson 12, let me revise the previous lesson, which is part 2 of simple past tense. The general function is of simple past tense. An action started in the past and completed in the past. And we use simple past for definite or a specific time. And the third one, we use simple past if the conversation continues with that of the present perfect. So today's lesson is about the although clause. ውድ የዩቲዩብ ደንበኞቻችን ይህ የቲቸር ከበደ እንግሊዘኛ ቋንቋ ዩቲዩብ ቻናል ነው። ወደ ዛሬው የትምህርት ይዘታችን ከመግባታችን በፊት ባለፈው ሌሰን ያየናቸውን ክለሳ ለማድረግ እሞክራለሁ። ሁለተኛውን ክፍለ ጊዜ ወይም ሁለተኛውን ክፍል የኃላፊ ጊዜ ነበር የተነጋገርነው። ድርጊቱ ኃላፊ ጊዜ ጀምሮ ኃላፊ ጊዜ ጨረሰ። ሁለተኛው ስፔሲፊክ ወይም ግልጽ የሆነ ድርጊቶችን ፈጽመናቸው ስናልፍ በተለያዩ ጊዜ ገላጭ ተውሳከ ግሶች በመጠቀም ሲምፕል ፓስትን መጠቀም እንችላለን። አንዳንድ ጊዜ ሪሰንት ኢንፎርሜሽን ገልጸን እያለን ዋስኮልድ ኮንቨርሴሽን ረዘም ያለ ሰፋ ያለ ኮንቨርሴሽን ወይም ንግግር የምናደርግ ከሆነ የተለያዩ ቴንሶችን መጠቀም እንደሚገባና ከዚህም ውስጥ አንዱ ኃላፊ ጊዜ ወይም ሲምፕል ፓስ እንደሆነ ለማየት ሞክረናል። የዛሬው ይዘታችን ሌሰን 12 although clause እንለዋለን። the although clause እንለዋለን። ምን ማለት ነው? ምንም እንኳ ወይም የቢሆንም ክሎዝ እንለዋለን። ወደሱ ይዘት ከመምጣት በፊት let me discuss with my friend. Do you know although clause? Yes, I can. Can you give one example? Also, I knew him, I cannot greet him. Exactly. Although I know him, I can't greet him. Interesting. Thank you, my friend. Yes, right. As my friend said, today's lesson is about the although clause. When you say although, even though, and even if, plus clause. የመጀመሪያ ይዘታችን እነዚህ also, even so, though, sometimes even if ምንም ተከትለው ይሄዳሉ። ክሎዝ ማለት subject plus verb ሚኒመም ስትራክቸሩ ይሄ ነው። ክሎዞችን ተከትለው ይሄዳሉ። ስለዚህ also, even so, and so we can just use these adverbs of clause interchangeably, and they are called an introductory word. እነዚህ although, though እና even though ኢንትሮዳክተሪ ወርድ ናቸው። ኢንትሮዳክተሪ ወርድ ናቸው ማለት በአብዛኛውን ጊዜ በአረፍተ ነገር መጀመሪያ ላይ ነው የምንጠቀምባቸው ነው። ሁለተኛ እነሱን እየቀያየን ብንጠቀም የትርጉም ለውጥ ሊያመጡ አይችሉም ነው። ይሄ the general definition of although, even so, and though. So let me come to give examples. Also, it rains, we will enjoy outside. When we use also, even though, and though, the two clauses are opposite in meaning. They are contradict or contrast or conjunction adverbs ነው የምንላቸው። contrast or conjunction ስንል ሁለቱ ክሎዞች ተቃራኒ ትርጉም ነው ያላቸው። ተቃራኒ ትርጉም ሲኖራቸው although, even though እንጠቀማለን፣ መጠቀም ያስችለናል። ለምሳሌ ይሄ ምሳሌ እንየው። although it rains, they will enjoy outside. ለምሳሌ although it rains ማለት it rains heavily, they will enjoy outside. ዝናብ እየጣለ እያለ ውጭ ሳይሆን መሄድ የሚገባን ቤት ውስጥ ነው አለ። እዚህ ጋር ያለው ሐሳብ ግን ተቃራኒ ነው። ስለዚህ it rains, also it rains, they will enjoy outside. ምንም እንኳ ዝናብ ቢጥልም ውጭ ላይ ራሳቸውን ያዝናናሉ ማለት ነው። ውጭ ላይ ራሳቸውን ማዝናናታቸው ከመጀመሪያው ክሎዝ ጋር ተቃራኒ ሐሳብ ነው። ስለዚህ although is called an introductory which comes at the beginning of the sentence ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ although it rains ማለት ዲፔንደንት ነው ወይም subordinate clause ነው። ዲፔንደንት ማለት it doesn't stand by itself
it doesn't convey complete meaning. It's dependence on the main clause which is dependent. ምን ማለት ነው? although ያለበት clause dependent ነው፣ ጥገኛ ነው። ጥገኛ ነው ስንል ራሱን ችሎ ትርጉም አይሰጥም። ከዋናው ክሎዝ ጋር ከዋናው አረፍተ ነገር ጋር ተጠግቶ የሚሄድ ነው። ስለዚህ ምን ያስፈልገኛል? although even though at the beginning of the sentence ማመጣ ከሆነ ከሜን ክሎዙ ጋር ለመለየት ኮማ እንጠቀማለን ነው። although it rains they will enjoy outside, or we can just use like this, they will enjoy outside although it rains። አሁን በሜን ክሎዙ ምን ጀምር ከሆነ ደግሞ ኮማ ያስፈልገንም፣ ምክንያቱም ሁለቱ ክሎዞች በኦልዞ በኢንዞ ስለተለዩ ማለት ነው። ስለተለዩ no comma is needed. The same is true for even though it rains, though it rains, though it rains, though it rains means. The second example, I didn't get the job although I had the necessary qualification. although is between the two clauses. look ተመልከቱ፣ ሁለተኛው ምሳሌ although በሁለቱ አረፍተ ነገሮች መካከል ነው። I didn't get the job main clause ነው። although I had the necessary qualification dependent clause ነው መጠቀም እንችላለን። in place of although you can say even though even if መጠቀም እንችላለን። የትርጉምነት ሊያወጡብን አይችሉም። so ምን ማለት ነው ይሄ? I didn't get the job although I had the necessary qualifications እና ምንም እንኳ እኔን የሚገልጽ ሰርቲፋይድ ቢሆንም መረጃው ቢኖረኝም ስራ አላገኘሁም ነበር ነው። ልብ አድርጉ። እኔ ኳሊፋይድ ከሆንኩኝ ሰርቲፋይድ ከሆንኩኝ ስራ ማግኘት ነበረብኝ። ሁለቱ ሐሳቦች ግን ተቃራኒነታቸውን የሚያሳይ ነው። እነዚህ አረፍተ ነገሮች በኦልዞ በኢቭንዞ መያያዝ እንደሚገባቸው ነው እዚህ ጋር ማሳየት የፈለኩት። second example, although the traffic was bad we arrived on time. although the traffic was bad which is dependent, or the although clause, we arrived on time which is the main clause or the independent clause. So the two clauses are called although እንላቸዋለን። እነዚህ ሁለቱ ሐሳቦች አሁን ምንድናቸው? ተቃራኒ ሐሳብ ናቸው ነው። we went out though it was raining heavily. we went out although it was raining heavily. we went out though it was raining heavily. we went out even if it was raining heavily. all the words have the same meaning. They never bring any different meanings here. So what we underline here, although, though, even though, they are contradictory adverbs ነው የምንላቸው። ሁለት ተቃራኒ ሐሳቦችን የሚያያይዙ adverb clause of conjunction or contrast እንላቸዋለን። or በሌላ in short the although clause ብለን እንጠራቸዋለን። ልክ እዚህ ጋር ምሳሌ ማሳየት እንደፈለኩት although it was raining heavily ስንል though it was raining its subject ነው, was raining verb ነው, and heavily an adverb ነው። at least subject plus verb structure አለው እነዚህን ስንጠቀም ማለት ነው እዚህ ጋር የሚያሳየን። yes great. so the next step is in spite of and despite. they have the same meaning with although clause. ሁለተኛው adverb in spite of and despite ነው። ከኦልዞ ከኢቭንዞ ተመሳሳይ ትርጉም አላቸው። ልዩነታቸው የአረፍተ ነገሩ ስትራክቸር ነው። አረፍተ ነገሩን ስናዋቅር የምንጠቀምበት ስትራክቸር ከዛ ውጭ ግን the same. look here, in spite of and despite plus noun or pronoun or noun phrase ክሎዞችን ተጠቅመው አይሄዱም እነዚህ despite and in spite of subject class or structure ያስፈልገንም። ሚኒንጋቸው ግን አንድ አይነት ነው። I'll give you some more examples about when do we use in spite of and despite, and we can just convert this into although and even though እየቀየርን እናየዋለን። so that is in spite of has similar meaning with despite. in spite often ይወስዳል፣ despite often አይወስድም። ሁለቱ ግን ተመሳሳይ ትርጉም አላቸው። ይሄን መለየት ነው። ለምሳሌ here in spite of, look here, in spite of or despite the rain they will enjoy outside. look here, in spite of possible no, despite possible no, the rain which is noun phrase, the rain noun phrase, because the head word rain is a noun and there is an article here that it is called noun phrase. በዚህ ኮንቴክስት ኦል ዞን አንጠቀም፣ በዚህ ኮንቴክስት ኢቭን ዞን አልጠቀም፣ ዞን አንጠቀም። ይሄንን አረፍተ ነገር በኦል ዞ በኢቭን ዞ በዞ መግለጽ እንችላለን።
even though it rains, look here, even though it rains, they will enjoy outside. it rains ስንል subject plus verb ነው፣ ክሎዝ ነው። ይሄን አረፍተ ነገር በኢቭን ዞ በዞ እንገልጸዋለን። ትርጉማቸው አንድ አይነት ነው። ሰከንድ ቅድም ያየነው even though I had all the necessary qualifications I didn't get the job. ይሄንን በምን ልንገልጸው ይችላል? በin spite of or despite. Despite the necessary qualifications or in spite of has been in spite of having the necessary qualifications I didn't get the job. ምንም እንኳ አስፈላጊው ኳሊፊኬሽን ቢኖረኝም ስራ ማግኘት አልቻልኩም ነበር። ከኦርዞ ጋር ተመሳሳይ ትርጉም አለው። ነገር ግን having the necessary qualification which is noun phrase it means yes and the other one in spite ምሳሌ መስጠት ነው የሚፈልገው ተጨማሪ more clear ለማድረግ የተሻለ በበለጠ ግልጽ ለማድረግ despite or in spite of the traffic we arrived on time. In spite of the traffic the head word is noun ነው traffic noun ነው the definite article ነው ሁለቱን ስናገናኛቸው ፍሬዝ ነው ምን አይነት ፍሬዝ noun phrase ይሰጡናል ይሄ noun phrase ባለበት also even though መጠቀም አንችልም in spite of and despite እንጠቀማለን ይሄን አረፍተ ነገር ትርጉሙን ሳይቀይር ስትራክቸሩን ብቻ ቀይረን በalso በeven though መግለጽ እንችላለን like although the traffic was bad we arrived on time ምንም እንኳን ትራፊኩ አስቸጋሪ ቢሆንም በሰዓት ደርሰን ነበር in spite of the traffic ማለት በትራፊኩ ቢያስቸግርም ነው in spite of the traffic means we arrived on time it means the same meaning but the structure is different it means clear I think yeah that is in spite of and despite although though even though and even if and the third one is in spite of the fact that and despite the fact that they have also the same meaning with the rest two kinds of also clauses but it is similar structure with the also clause whenever we use in spite of the fact that and despite the fact that plus clause የሚጠቀሙት እነዚህኞቹ noun phrase ወይም noun ወይም pronoun አይጠቀሙም ማለት ነው ስለዚህ look here although I felt sick I went to work ምንም እንኳን ቢያመኝም ወደ ስራ ሄጄ ነበር ይሄን በin spite of ተገልጾ in spite of feeling sick I went to work በin spite of ገለጽ ነው despite feeling sick I went to work በdespite ገለጽ ነው ይሄን በin spite of the fact that in spite of the fact that I felt sick I went to work the same meaning with that of the rest also clauses yes and the other one in spite of despite because of and because yeah these are also different words and phrases so I want to show how we use these types of phrases yeah one in spite of and despite they have the same meaning because of and because they are different reason clauses but we use in different ways yeah look here the first the arrow shows ዛጋ ቀስቶቹ የሚያመለክቱት ማየት ነው ቀስቶቹ ፎርማቸው ተመሳሳይ ነው ትርጉማቸው የተለያየ ነው ማለት ነው look here we went out in spite of the rain ምን ማለት ነው we went out in spite of the rain ማለት ዝናብ ቢጥልም ወጥተን ነበር ነው ዝናብ ቢጥልም we went out in spite of the rain means ዝናብ ቢጥልም ወጥተን ነበር we went out despite the rain ዝናብ ቢጥልም ወጥተን ነበር ማለት ነው yes ይሄንን ነው we went out even though it rained but even though ስንገልጸው we went out even though it rained ክሎዝ ነው the rain noun phrase ነው ስትራክቸራቸው ይለያያል ትርጉማቸው ግን አንድ አይነት ነው second we went out so it rained I have already given an example here so the rain and the rain the same structure different meaning we didn't go out because of the rain ስንል
አልወጣንም። በዝናቡ ምክንያት ወደ ውጭ አልወጣንም ነበር። because of the rain በዝናቡ ምክንያት ወደ ውጭ አልወጣንም ነበር። it changed the form the meaning also ተቀየረ። the rain in spite of and የዞ ስትራክቸሩ አንዱ ትርጉማቸው ግን ይለያሉ። we didn't go out because it rained because አልወጣንም ምክንያቱም ዝናብ ዘንቦ ነበር። ስለዚህ because and because of in spite of and ከዞ ጋር ትርጉማቸው ልዩነት አለው። ስትራክቸራቸው ግን sometimes እንዲህ አይነት ሊመጣ ይችላል ነው። ይሄንም አሁን ቅድም ያልናቸው ነገሮች ናቸው። the last one owing to due to on account of and because of they are reason clause ነው የምንላቸው። ከቅድሙ ጋር ልዩነት እንዳላቸው ማሳየት ስለፈለኩ ነው እነዚህን ያመጣችኋቸው እንጂ they are not adverb clause አይደለም። adverb clause of ኮንትራስት አይደሉም። እነዚህ adverb clause of reason ናቸው። ምክንያትን የሚገልጹ ምክንያቱና ውጤትን የሚገልጹ adverb እንላቸዋለን። yes but they have similar meaning. look at structure only owing to due to on account of and because of ስንጠቀም they are followed by either nouns or noun phrase ልክ ስምን ወይም ስማዊ ሐረግን ተከትለው ብቻ ነው የሚመጡት። ስትራክቸራቸው ይሄ ነው። ሁሉም አንድ አይነት ትርጉም አላቸው። ስፔሻሊ ግን in spoken English የሚለያቸው owing to due to on account of they are more formal than because of. we never begin a sentence with because of አንጀምርም። ሶስቱ ፎርማል ናቸው። because of sometimes ከነሱ ጋር little function አለው። it means look the match was postponed because of the weather. the match was postponed because of the weather. ውድድሩ ተራዝሞ ነበር በየአየር ጸባዩ ምክንያት። why the match was postponed because of the rain. የተራዘመበት ምክንያት ለምንድን ነው? በዝናቡ ምክንያት ተራዝሟል። ምክንያትን ነው የገለጸልን። ይሄን በማን ልንገልጸው እንችላለን? the match was postponed due to on account of and because of the weather መግለጽ እንችላለን። ይሄንን በምን ልንገልጸው እንችላለን? በኦልዞ እንግለጸው። yes the match was postponed because the weather although the weather was good. look I repeat it. the match was postponed although the weather was good. the weather was good. ምንም እንኳን የአየር ጸባው ጥሩ ቢሆንም ጨዋታው ግን ተራዝሟል። በኦልዞ ስንገልጸው በኢቭን ዞ ስንገልጸው ወይም the match was postponed in spite of the weather. in spite of the weather ማለት በአየር ጸባው ምክንያት ጨዋታው ተራዝሞ ነበር። in spite of the weather the same structure but the meaning is different. and the third example the match was postponed because the weather was bad. the because ገልጸው yes ለምን ተራዘመ? ምክንያቱም የአየር ጸባው በጣም መጥፎ ስለነበር። she missed the first class due to her problem. yes due to her problem. and these are owing to due to on account of and because of. so they are reason clause. we can just use interchangeably. they brought similar meaning but they are completely different from that of although, even though and in spite of and despite. but sometimes the structure of the sentence may have similar